Okay, in this video I am going to talk about the determination of bond lengths in a linear triatomic molecule using rotational spectroscopy. Rotational spectroscopy. Okay, rotational spectroscopy. This is an application of the rotational spectroscopy. You already know how to determine the bond length in a diatomic molecule. Okay, and here we will discuss on the determination of a bond length specifically in a triatomic molecule like OCS. Okay, for that let me construct the triatomic molecule, the diagram of the triatomic molecule here. The oxygen atom is here and the oxygen atom is bound to the carbon atom. Okay, the carbon is little bit smaller than the oxygen and it is then bound to the sulfur atom, right? Okay, I will write the carbon in such a way that it will look smaller. Okay, okay, now it is fine. Okay, this is carbon and then it is connected to the sulfur atom. Sulfur atom is much bigger than the carbon and the oxygen. Okay, so this is the system. This is a triatomic molecule. It's a linear triatomic molecule. And here this is oxygen, this is carbon and this is sulfur, and the center of gravity lies somewhere here. Okay, and you know that the rotation spectroscopy arises because of an axis, because of a rotation passing about an axis, passing through the center of gravity. So this is that axis. Okay, so this is the axis about which the molecule rotates. Okay, yeah, this is the axis about which the molecule rotates. And here let me make some measurements, that is the distance from the center of the oxygen, okay, to this axis, sorry, to this axis, this distance. Okay, this distance is RO, and distance from the center of sulfur atom to this axis, this distance is RES. Okay, and distance from the center of the carbon atom, to this axis, this distance is RC. Okay, and now I am going to make two other measurements, that is the distance from oxygen to the center of the carbon. Okay, this distance is RCO, that is nothing but the CO bond length, and distance between the center of the sulfur atom and the carbon, this bond length. Okay, this is a RCS, that is a carbon sulfur bond length. Okay, so these are the measurements I have already done in this one, in this system, and there are some relations between these measurements. So you already know that we fixed the center of gravity C here. This is the center of gravity, this point, and that point is described by the equation. What is the equation describing the center of gravity here? That is, in the case of a diatomic molecule, it was M1R1 is equal to M2R2. Here the masses are MO, MC and MS, right? And the two masses, that is the mass of carbon and oxygen, are at the left side of the center of gravity and the mass of sulfur is in the right side. Therefore, the product of masses with the radius. Okay, radius means these atoms are rotating about an axis with a certain radius, in a circle of certain radius. Okay, so the this oxygen is rotating at a distance, rotating in a circle of radius r0. Okay, so the product of m0 into MO into RO, right? MO RO and plus the product of MC and RC, okay, is equal to the product of MS and RS. That is the equation describing the center of gravity. Okay, so let me write this equation describing the center of gravity is MO RO plus MCRC, that is equal to MSRS. Okay, so this is equation number 1. This defines the center of gravity. Any point satisfying this equation is the center of gravity. Okay, and now let me write the moment of inertia. The moment of inertia of the molecule I, that is I is equal to MO RO square.
right? That is, the mass MO is rotating with a radius RO. So the moment of inertia is MORO square plus the moment of inertia of carbon and the moment of inertia of sulfur. So that is equal to plus mcrc square plus msr square. That is a total moment of inertia of the molecule, right? So let me call this as equation number 2. Okay. And now we have some relation from this diagram, that is RO, this is RO. RO is equal to, or RCO, okay? RO is equal to RCO plus RC, right? RCO plus RC is equal to RO. So let me write that relation here. RO is equal to RCO plus RC, and then we have RS, okay, RS from this one, RS. This distance RS is equal to RCS minus RC, RCS minus RC. So let me write RS is equal to RCS minus RC. Okay, so these equations together is called equation number 3. Okay, and now I am going to substitute 3 in equation number 1. Substitute 3 in equation number 1. So when I am substituting RO and RS in equation number 1, then I get MO into RO is equal to RCO plus RC plus MCRC is equal to MS into RS. RS is equal to RCS minus RC, right? So that is equal to MO RCO plus MO RC plus MC RC is equal to MS RCS plus MS R, what was this one? RC only, okay? MS RC, okay? And therefore, let me pick the terms with RC together. This one has RC, this one has RC, and this one also has RC, okay? So all the terms with RC comes together, then we get MO plus MC plus MS. So this was minus, okay? This was minus. So MS into minus RC. So this was minus. So MS into the common factor RC, that is equal to MS RCS minus MORCO. Okay. So this one, MO plus MC plus MS. What is that? MO plus MC plus MS. That is the total mass of the molecule. So total mass of the molecule M multiplied by RC is equal to MSRCS minus MORCO. Okay. So this is a new equation. Let me call this as equation number 4. And from this one, I can get an expression for RC. Therefore, RC is equal to, what is RC? MSRCS minus MORCO divided by capital M from the previous equation. Okay, from this equation, MSRCS minus MORCO divided by M. So that is RC. So let me call this as equation number 5. Okay. Now I go for the equation number for the moment of inertia. The moment of inertia equation is I is equal to MORC RO square plus MCRC square plus MS RS square. Okay. In this equation, I am going to substitute for RO and RS from equation number 3. So let me substitute 3 in 2. Okay. 3 in 2. 3 in 2. Okay. So the equation for the moment of inertia I is equal to MO into RO square. So MO into RO is equal to RCO plus RC. So let me write RCO plus RC the whole square plus MC RC square
plus ms rs square, and rs is equal to rcs minus rc, right? So let me write rcs minus rc the whole square. Okay, so we can expand this one. So therefore I is equal to mo into rco plus rc the whole square, that is equal to rco square plus rc square plus 2 rco rc, okay, plus mc rc square plus ms into rcs square plus rc square minus 2 rcs rc. Okay, so that is the equation for moment of inertia now, and therefore now what we can do is we have some terms with rc square. Say we have mo rc square here and mc rc square here and ms rc square. So we pick all the rc square terms together. Okay, so we have rc square as a common factor, then we have mo from here. Okay, mo plus mc, that is I is equal to mo plus mc plus ms, that is a common factor. There is a common factor for these, that is rc square plus, now there are two terms, that is 2 what is this one, rco. Okay, this is rco. Okay, so 2 rco rc, and here we have 2 rcs rc. Okay, so 2 rc is a common factor in these two terms. So let me write 2 rc into what is remaining, mo rco, right? mo rco plus ms, that is minus sign here. So let me write minus ms rcs. Okay, ms rcs. Then we have two more terms remaining, that is mo rco square, that is plus mo rco square, then ms rcs square plus ms rcs square. Okay, now we can substitute for rc in this equation number, this equation. Okay, in this equation I am going to substitute for rc. We have an expression for rc here in equation number 5, that I am going to substitute here. Okay, therefore I is equal to, that is substituting, let me call this as equation number 6. So I can say substituting 5 in 6. Okay, 5 in 6. So I is equal to mo plus mc plus ms, that is capital M, right? This one, capital M, into rc square. Rc square is ms rcs minus mo rco the whole square divided by m square. Okay, plus 2 into rc. Rc is equal to ms rcs minus mo rco divided by m, okay, into mo rco minus ms rcs. mo rco minus ms rcs, okay, then plus mo rco square plus ms rcs square. Okay, now we can cancel this m with 1 m here, and here
Let me write then I is equal to, the next page let me write I is equal to MSRCS minus MORCO the whole square divided by M. MSRCS minus MORCO divided by M. Okay, this whole square divided by M. Then plus 2 into MS 2 by M into MS RCS minus MORCO into MORCO minus MS RCS. So if we are taking one minus sign out of this, okay, then we can write like, see, from this one, MORCO minus MSRCS is equal to minus of MSRCS minus MORCO. So we can write it like this minus is here, 2 minus 2 into MSRCS minus MORCO the whole square divided by M. That we can write, right? So let us write like minus 2 by M into MSRCS minus MORCO the whole square. Okay, then remaining two terms. The remaining two terms are, what are the remaining two terms? Sorry. Okay. The remaining two terms are MORCO square plus MSRCS square. Okay, MO plus MORCO square, MORCO square plus MSRCS square. Okay, so that is equal to, here we have MSRCS minus MORCO the whole square divided by M. The same term we can see here also. That's a common factor for these two terms. So this is equal to MSRCS minus MORCO the whole square divided by M into 1 minus 2, right, plus MORCO square plus MSRCS square. So this is equal to MORCO square, this one, plus MSRCS square, this one, minus, that is 1 minus 2 is equal to minus 1. So minus MSRCS minus MORCO the whole square divided by M. Okay, so this is our equation. So let me call this as equation number, what is that, 7. Okay, equation number 7. So this in equation number 7 is an expression for the moment of inertia I. Okay, so the moment of inertia I can be measured directly from the rotational spectrum. From the rotational spectrum you will get a B. From the value of B you can get the value of I. Okay, so this is the moment of inertia for the OCS molecule, which can be obtained from the rotational spectrum. Okay, so if this is the only equation we have, the problem is that we cannot determine RCO and RCS from this one. All other terms are constants. MS, MO, MS, then capital M, that is the total mass of the molecule. All these are constants, but the unknowns here are RCO and RCS, and these unknowns we cannot calculate from this one if this is only one equation if we have, right? ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് സം ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് 5x plus 4y is equal to 9. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് എക്സും വൈയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എക്സിനെ വൈയുടെ ടേംസിലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5x is equal to 9 minus 4y ആണ് അല്ലേ. Therefore x is equal to 9 minus 4y divided by 5. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. So x is in terms of y. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So
we have such an equation here, and in this equation there are two unknowns, RCO and RCS. Therefore, we cannot determine the absolute values of RCO or RCS from this equation. So what we can do? From spectroscopy, we will get only this I value. അപ്പോൾ ആ ഐ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് ലെങ്സ് RCOയും RCSുമാണ് ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്, ആ ബോണ്ട് ലെങ്തുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ? ഇപ്പോൾ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം അവിടെ ഒരൊറ്റ അൺനോണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ആ ഒരൊറ്റ അൺനോൺ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ അൺനോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബോണ്ടിലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. So what we can do here is that we can make another measurement, okay, and that measurement is of an isotopically substituted molecule. So here we used OCS. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് OCS ആണ്. ഇതിനകത്ത് OCSലെ ഓക്സിജൻ 16 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ 16ന് പകരം നമ്മൾ മറ്റൊരു OCS മോളിക്യൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഇതിനകത്ത് O18 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. See, oxygen 16 is replaced by O18. So this is an isotopically substituted sample. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെഷർ ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻ ഐസോട്ടോപ്പിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മറ്റൊരു ബി വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബി ഫ്രം ഹിയർ, we will be getting B dash from here, okay. The value that we are getting from this sample will be different, that is B dash. ആ B dash ൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? I dash കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടുത്തെ B യിൽ നിന്നും നമ്മൾ I കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി ഇവിടുത്തെ B dash ൽ നിന്നും നമുക്ക് I dash കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ Iയും I dashും വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ആ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് മാറിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള മോളിക്യൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിന്റെ Iയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. This is the expression for I. Let me take this equation there. Okay, this is the expression for I, and let me put it here. So this is the expression for I. Okay, equivalent expression ഇതാണ്. Sorry, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് I ഡാഷിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേണം അല്ലേ? I ഡാഷിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ? ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള, അതായത് O18 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് വേണ്ടത്. Therefore I dash is equal to, ഇവിടെ MOയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. MO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ്. അപ്പോൾ O18 ആകുമ്പോൾ അത് മാറും. Therefore let me call this as MO prime RCO square. ഇത് മാറുമോ? RCO square മാറുമോ? ഇല്ല, അത് മാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഐസോട്ടോപ്പിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ബോണ്ട് ലെങ്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെയും കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ മേക്കിംഗ് an isotopic substitution, the isotopic substitution will not affect the bond length. Therefore RCO distance will not change. Therefore we can use RCO square here also, plus MS RCS square. See, അത് സൾഫർ ആണ്, അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. Therefore we can write MS RCS square minus, now MS RCS minus MO RCO. Okay, MO എന്താണ് ഇവിടുത്തെ? MO dash ആവും, അല്ലെങ്കിൽ MO prime RCO the whole square divided by the mass of the molecule capital M. Here the mass of the molecule capital M will change. So let us call the new mass as M prime. Okay, so this is a new equation. Now we have two equations. The first equation is for the OCS molecule with O16. The second equation is for the OCS molecule with O18. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഐയും ഐ ഡാഷും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കലായിട്ട് കിട്ടും. സോ ഐ ആൻഡ് ഐ ഡാഷ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കൽ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഐയും ഐ ഡാഷും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെയും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അൺനോൺസിനെയും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ ഇവിടെ RCOയും RCSും രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണുള്ളത്, അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. Therefore we can write
we can determine RCO and RCS from these two equations. Okay, so even if the rotational spectra will not directly give the information about the bond lengths in a particular sample, okay, we can do proper experiments. For example, here we are doing isotopic substitution, and by doing proper experiments we can determine the individual bond length. So from these two equations we can find out RCO and RCS. These are the bond lengths in the OCS molecule. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.